Yeah. All right. All right. All right. Okay. Share this video. Share this video. Share this video. Click on like and love. Click on like and love. Click on like and love. When something follow na Facebook, then that thing will matter my attention, because this is exactly what brought us to where we are on Facebook today. All this kitty and giddy if on na Facebook is because some of our people lack common understanding. They lack direction when I something like this. The way they are going to twist everything as if not the person who could family for the good. Igwe Credo post through Igbo. Is it right to bring in Jesus stroke Virgin Maria etc in Igbo breaking of cola? Ojoro say Igbo, is it right to bring in Jesus stroke Maria etc in the Igbo breaking of cola? Which is a very important question, which I would even like us to discuss this night. But somebody commented, which is Jpac, commented and said, you are coming out gradually. Before February, you will come out full. How does this reply have something to do with a question that Igwe Credo asked, which deserves Igbos to talk about it? People who know more, people who are knowledgeable, to talk about this, so that people will know that this is this and this is this. Because now, Ekurusi wolunke Caesar, nye Caesar. E other go, kai we mwalo, na woli ife Caesar, na enye another person. But as usual, somebody want to make it look like na anog or na bamba. An honest question: is it right to bring in Jesus, stroke Maria etc in Igbo breaking of cola? Somebody where's here? You are coming out gradually. Before February, you will come out full. And by coming out gradually, if only make a reference ndoka, because to him, o feel like na credo ahazie before menana, because na credo align with ndoka. In fact, in his brain, o feel na credo align go with ndoka, because na credo put a piece of his mind in few of issues women on Facebook, which is his opinion personally as a human being. Before you even talk about affiliation to any kind of religion, either traditional or Christian or whatever thing. So you gotta go. So immediately Credo Jula Jujua. If you people are na mind there, no Credo Bakujeru Ndoka. No Jukwane that ni ya gbapụta ni ye mechakwa gbapụta from Ndoka ebe ahụ ịgbakpuru mgbe ju ụmụnna ya ajụjụ wee sị onye mela anyị fa. Who did this to us? Kele onye mela anyị fa, because na onye mela anyị fa oya donata onye ahụ na mma. Okwu ime onye mela anyị fa
onye merụ ndị Igbo ife a na nke ikpeazụ a ọ ya donatara onye ahụ mma. What I expected was the moment the Credo jụrụ the ajụjụ, people will deliberate. Yeah? People will start deliberating on it, because this is a concern that people has been sharing on Facebook all this while. So it is an opportunity for people to talk about this, so that can the mmadụ malụ aka nni ha from aka ekpe. Omenana do ụka do. Omenana and ụka will a way how you see coexist. But what is important is, let everyone hold on to themselves, or no, let me leave it that way. See wolunke Caesar nye Caesar where necessary. Ke wolunke onya nyonya. Then where there is need for people to be explained something to, let them be explained, so that they will understand in a clearer way. All this bringing division, ekwugo nyambonse, enwelu nde na-eje ụka chiri echichi n'obodo ha. Ụfọdụ n'ime ha chiri ọzọ, ụfọdụ n'ime ha chiri a lot of echichi. In fact, these days, even onwe pastor, Igwe echiri n'ala ụbọchị ahụ a pastor ka ọwụ. Is a pastor bụ Bible, but o ji ọfọ obodo. Ịghọtago? So when you look at all these things, really, you see that you can be here and still be here, provided that people they coexist peacefully. Now, since ụmụnna anyị bidoro iwebata division, Maximus Patrick, I greet you. Since ụmụnna anyị bidoro iwebata division n'ife a na-eme, ọdụzie ka ya si na onwere ndị ha na ibe ha na-anụ ọgụ. Because when you look at reply Jpac coming out from what? Does it mean that if also when you go to the Igwe Credo, I love Kazuka, Blue Kanisi, does it mean that he cannot ask an honest question, so that Nyan Umunne can deliberate on that? Why are you making it look like he cannot ask like into a Christian? I can decide to say, Kerife Patan and the pastor, for instance, Afronka Pastor Ebel butelu mote ogolofo na nke Dad Ephraim today. Mgbe Ephraim na-enwe aṅụrị about the motor, Dad Ephraim made reference to what he told Pastor Ebel a long time ago, where he talked about ndị pastor na charge ndị mmadụ ego for consultation, either on a personal level, one-on-one basis, or maybe a other go. He talked about the pastor may impose the matter before you can receive a miracle. Now, does he mean that the Ephraim raising that point, does it make him less of a Christian? Does it mean that he is tired of being a Christian? The answer is no. But he is raising a genuine concern, even as a Christian and as a clergyman. Now, where our people are misunderstanding it is that sometimes when they want to raise such concern, they tend to be too confrontational, they will be too aggressive, as if no one. That is problem. But Ephraim Ononye ministry worldwide, as a pastor, raised a concern of if some of his fellow pastors or colleagues are doing in their call na their respective ministries or churches. That does not make him less of a pastor. That does not make him less of a Christian, but rather he has just raised a genuine concern that people have to sit and deliberate on. That is the same thing in follow Igwe Credo meru. But some people decide that that they will keep bringing in division from left, right, and center.
They decided to jump on it just to paint another picture, because you cannot, even as onye omenala, you can raise a genuine concern. He raise a genuine concern, but you have to be objective when you raise that concern, and you have to make it open for people to talk about it, so that people will know that not your own personal submission can actually impose on people. Even as onye omenala, Miriam Willow Karakwa has been doing it. Miriam Willow Karakwa has been pointing out at different places. Okay, he has been pointing out at different places where people are dying metaye, even when they think that the culture and tradition of our people. Does that make him not go tired of Imo Menana, or tired of Ewadibia, or tired of more than an Eva? The answer is no. But rather, he is raising genuine concern, observations, teaching people this is the right thing to do, this is not the right thing to do. But some people who chose to always bring division among our people na Igbo here, they will always make every move you make to bring enmity. Question Igwe Credo Joro is a very owner. Ọwụlụ na o nwere onye chọrọ eti ọnụ n'ife gbasalụ ego chọọchị, ikpeche ekpere ikwuo n'afa Jizọs, n'afa anybody chọrọ ego, or iwori ekpere n'afa ife. I myself, I will explain how I understand it. The reason you will make a reference to the first part of this broadcast is so that you will know why we are constantly having problem over nothing. We are having problem over absolutely nothing. Because when you look at commenting Jpac, trouble where there is none. Trouble where there is none. Whether Igwe Credo or Makudonundoka like this, does that make him lawful ife or supposed to equal? He asked a question, and they believe na before Joa na nyawa no nweye nya onwego ife nyanwa conclude na, but decided just for people to add their opinion. No decide that people nye opinion so that he will see a different opinion of people. That is just the aim of doing that. But somebody shall go meye, you will get tired. Tired of what? You are a Christian, Jpac. Up till today, you have not come out to denounce Christianity. So if Igwe Credo, who is more like onye na refer to as a onyo menana, Igwe Credo onyo menana, he shouldn't even have a close relationship with people from the church, or suppose they not closer to any people named Ifoka. He is not even supposed to support anybody named Ifoka, because then I will tell you that Igwe Credo will know omenana or name. He is a good and a typical example of what we should be as Christians, as Ndomenana. I will tell you the truth. He understands our culture and tradition very well. His teaching last time has shown that he is a professional in that field. It has shown that he knows exactly what he is doing. He knows where people can coexist peacefully, irrespective of your religious ideas. Or maybe your religious belief. That is what he has shown. Now, what you want him is in fact, every single thing about Ndoka, according to language Jpac in a use, Igwe Credo should be all against it, according to his dictionary. That is how he understands and sees things. So Igwe Credo should not think right, nor for the family eba, nor the ma,
he should say, okay, n'ife a na-eme edu mma ofu ebe a na-eme nke jọrọ njọ, despite the party na-eme okwuo n'ife a adịghị mma. He doesn't have to do that. If only dịrị ime ewu ịda agbasa ụta na-agbasa ụta na-agbasa ụta na-agbasa ụta. You see, nya ka m ji wee sịgo na-efe a kpụtala anyị ebe anyị nọ today. A na-anụ a na-agba o duzie ka a na-anụ ọgụ n'iru akwụkwọ. When ordinarily we should be talking, discussing, engaging each other, you gotta go constructively on this issue so that we will all understand depending on which side is here. So, having said that, let me now go into what I know. Not what I know, but how I understand this issue of Ekpeche Ekpele n'Ọjị or n'afa Jesus ko n'afa Chi Okike ko ndị nna nna anyị ha ka anyị agodolo ọjị. During the course of this broadcast, you are free to join this broadcast to tell us what you know about this, because it has been controversial online all this while. Some of our people, our brothers, see from Side Omen and Abuze Ezioku, will of opinion that n'Ọjị as opposed to Ekpeche Ekpele n'Ọjị na yakpo n'afa Jesus. You gotta go. Now, this is my own opinion about it. You are free to hold your own contrary opinion. You can come and choose to share it with us. If you don't want to share it with us, you can drop it in a comment section. If you don't want to drop it on comment section, remember what I said, you are still free. To have your own opinion on this. So now, this is what I think about it. Kedu ife ọjịwụ? Yeah? Kedu ife ọjịwụ? Ọjịwụ mkpụrụ osisi. Ịghọtago? Ọjịwụ mkpụrụ osisi. Etu a guava, mango, ube, pawpaw, pineapple, wewuru mkpụrụ osisi. Kama na ndị Igbo chuzuziri ọjị ka ọjị wee wụlụ mkpụrụ osisi ha eji n'ọbịa. Number one thing ọjị wụ na ọjị wụ mkpụrụ osisi eji n'ọbịa. And n'osokwa na mkpụrụ osisi ihe eji wee godo ọfọ. Ịghọtago? But number one significant of ọjị wụ na-eji n'ọbịa. Only because na ọ bụrụ onye Igbo ọbụla ndị Hausa nwere ọjị kama na ọjị ha nwere uwe ọjị gworo. Ndị Hausa nwere ọjị kama na ọjị ha nwere uwe ọjị gworo. Ịghọtago? Mana ọjị mkpụrụ isi. Even as onye Igbo, whether na iwu onye omenala or na ihe onye omenala, you are not restricted from ịta ọjị. Ọjị mkpụrụ isi pụrụ na ala Igbo pụọ anywhere. You are not restricted from ịta ọjị. Whether na ị na-agụ mmụọ ma ị na-eje ụka, you are entitled to ịta ọjị. It now depends on if ị chọziri iji ọjị a wee mee. It now depends on if ị chọziri iji ọjị a wee mee. Take for instance, ndị eze nwanyị ji Fanta were alụ ọlụ mmiri. Ha ji biskit were alụ ọlụ mmiri. Ndị dibịa na-use a lot of materials which are foreign to do their work. Ha lụwakwa ọlụ alụcha ọlụ a, ha akpọdokwa afa ndị ana
kpọdokwa afa ndị ichie ha, kpọdokwa afa chi okike abịa ma godo n'elu foreign material ahụ ha ji wee lụọ ọrụ, godokwe n'elu foreign material ahụ ha ji wee lụọ ọrụ. All this dry gin, mmanya niile a na-abụ, all those mmanya niile, ife niile ahụ, they are all made from foreign technology. Whether na-emeri ebe ndị ọcha na-emeri ya ebe, it is a foreign technology. Go. So ọ bụrụ na ị bịa be m as a visitor, wee nabata ahụ na be m as a visitor, wee chee elu ọjị as a visitor, wee chi ikpe ekpere as a Christian, ọjị awụrụ na a symbol of welcome to my house. I can pray with it in my house. Nchombe n'afa Jesus, because the aim is just to pray with that ọjị. Nchombe n'afa Jesus. Amen. Ngụnwalukwa n'ihu agwụwo, iwolukwa that ọjị. Kpekwa n'afa chi okike abịama, n'afa chi nke a, n'afa ndị egede na ndị mbụ, n'afa onye a, because of where you are using it. Ọjị adịrọ restricted to ịpụ anywhere. Family ya yi a anyị na-eje ụka, onwe onye na-agọ mmụọ na family be ndebe dike niile, mana amam ukwu osisi ọjị one do na family ya. Ijebe ndị nna m ochie ha na-eje ụka, mana amam ukwu osisi ọjị one do die. So ọ bụrụ na ọjị nwewagara ife do special traditionally or whatever, it's just like incense a na-amụ amụ. Incense a na-amụ amụ, ọ be ndị ọcha ka incense a ji si wee bịa, ọ ha alụgharịa ndị be anyị wee mara anya ya, wee were ya wee mụkọ iwe ma na agwụ ma n'ebe niile. That is a borrowed something. But ịmụ ihe dị a, ịkpọrọkwa afa ndị egede na ndị mbụ amaghị ife ọwụ na-akpọkwasa n'elu ya. All these things have something to do with contact, point of contact. Whatever thing you channeled it to, it will begin to work for you. I think what you said is what matters more than that material thing. What you said, because no one will feel the powerful more than that material thing in Enanya. More than that particular material thing in Enanya. If not, I join that to just say, ego ahụ ị na-enye nwa dibia before ọgbawalụ gị afa, ọ ego ayọrọ ndị nna nna anyị ha yuzuru, ọkwọrị ego oyibo, ọkwọrị ego oyibo ka ị na-ewo tụpụrụ nwa dibia wee gbawalụ gị afa, wee kpọkọwezie ndị nna nna ha, wee kpọkọwezie ndị egede na ndị mbụ, wee kpọkọwezie chienu na chiana, ọkwọrị ego oyiwo owe ife ị na-enye ya wee gbawalụ gị afa. We are talking about ọjị. Ọjị is a symbol of welcome. Ọjị wife ya winye onye bịara belu, ogosi na ịnabatara ya. Now, how you use it to pray determine on faith ngụnwa nwelu or where your faith lies. What matters is okwu ikwu biri n'ọjị ahụ before wee taa ya. So ịchọ ikpe ekpele wit ọjị, ikpecha ekpele wit ọjị, ikpe ya n'afa Jizọs. Ka mkpọbata my brother ka mmalụ ka ọ kọwakwala anyị o nwere ike ịma na mụ wee ghọta ahụ. Ịghọtago etu ahụ ụfọdụ si wee were ọjị were agba afa, etu a ka ụfọdụ si wee were ukiri were agba afa, etu a ka ụfọdụ si wee were okwute were agba afa, etu a ka ụfọdụ si wee were so many things were agba afa. O nwere ndị nke eji ife ugwuchitara ife ewere na-agba afa. Ife ndị mmadụ ji agba afa akarịrị akarị.
ife ndị mmadụ ji agba afa karịrị akarị. So not until you tell me ife dụkarịchara special n'osisi ahụ ọjị. Yes, because eji ugolu enyekwa ọjị. Yes, eji ugolu enye ọjị. Ose ọjị dụkwa die. Ife niile awụ mkpụrụ osisi pụrụ n'ala Igbo ka ha wụ. Chukwu daalụ Sunday sịrị ọjị and nzu stand for peace depending on how they use it. Daalụ. It's just like nzu. Ị na-achọ ịgwa m na nzu so n'ala Igbo ka a na-afụ nzu, na edowu so n'ala Igbo ka a na-afụ edo? The answer is no. But you use it according to what your faith tells you. Yes. Ọ bụrụ na ihe onye omenala na ihe ekpe ọdịnala ọ na ihe eje ụka ọdịnala ọ na ihe eme anything, you have the right iweta ọjị debe beru, maka na ọjị kụrụ na mbụ bọpuo ịghọrọ iyi debe were na-ene ọbịa beru, and ọbịa bịalụ beru owuwo ihe ekpe according to your faith. That is what it is. So all these things, it depends on how you want to use it, based on your belief. Based on your belief. It has nothing to do with the afa akpọrọ iya akpọ afa according to if you believe. Not until you tell me, apart from ọjị, apart from nzu and ụfọdụ ife, a lot of things eji eje achụ aja, iya afụ ebe achụrụ aja, ma biskiti, ma chewing gum, ma su ife niile ahụ wụ ife oyiwo lolo, mana ha ncha niile anyị akpọdo ya afa ndị nna nna anyị, akpọdo ya afa ndị egede, kpọdo ya afa ndị mbụ, were rụọ ọrụ. Are you telling me na ndị ahụ eji wee rụrụ ọrụ na ha ya accept ebe ekwubie n'ala okwu n'ife ahụ? Achọrọ nke ịza anụ nya, achọrọ nke ịza anya. Does it mean that they cannot accept it? Ebe ekwubie n'ala okwu na that thing, eyuzugo word, okwu eji wee ka ụwa, okwu eji emebi ụwa, okwu eji ada agha, okwu eji eme udo, ekwupụ ha ya, speak go something into ife a na-eme. Wee jụọ sị ọ wụrụ na ife a lot of things ndị nwa dibịa na ndị eze nwaanyị ji alụ ọrụ wuo ife oyiwo lụrụ, and yet ha were lụcha ọrụ kpodokwa ya ife ahụ ha na-akpọ iwere fanta ruo ikpọba eze nwaanyị sọbarị, ikpọba eze nwaanyị nọ na mmiri ebe a, ikpọba eze nwaanyị n'ebe a, ikpọba eze nwaanyị n'ebe a, ịkpọba ewiti fanta ọbịaza, ịkpọba ewiti chewing gum ọbịaza, ịkpọba ewiti sweet ọbịaza, ịkpọba ewiti biskit ọbịaza. So I want somebody to come and tell me ife kpatalụ na as a Christian nwụọ na m were ọjị kpechasị ekpere na ma ya ekpere n'afa Jesus. I want to come and tell me. Maazị UC, drop one comment ka nsi through comment wee kpọbata yo. You see, these are some of the places ebe a na-enwe conflict of interest. Need ka a na-discuss ya ka ndị mmadụ were amụta ife. Okay, Somi Deborah Nenerisere, we use Oji to communicate with ancestors. Okay, fine. So, does it mean that that is the only usage of that Oji? Like in the Georgie, alo die, Hana commit a crime. Somi Deborah, ndị Georgie will alo die. Onwe crime Hana commit. Ndị na-ata ọjị ka ha wee ghara ịla ụla na ha na-eme travel ọ na ha na-agụ akwụkwọ, ewere ọjị na-ata ka ha ghara ịla ụla. Ha na-eme onwe crime ha na-commit.
now ebe na Zambia imecha travel bata, one of the highest gift in nwere ike inye onye Zambia or appreciate ye watch, because na ha believe na ha taa no na-eme ha last ya n'elu nwanyị. Onwe crime onye Zambia na-asọ a committee by for nya like that. Or in fact o nwere ndị like ọjị naturally, ha just like ọjị, ha sị wụtara ha ọjị, ha na-ata ewuta, ha na-ata just like mkpụrụ isi ọwụ. Onwe crime ndị committee because no ekpo ya ife ọwụrụ ife, no crime ha committee because ndị na-ata ọjị karịrị akarị. Ndị Hausa na-ele ọjị, ha na-ele gworo, na-eri ezigbo ọjị. Ọjị Igbo a na-epu n'ugwu Hausa, nke si fido ndụ. Ọjị Igbo a na-epu n'ugwu Hausa, ọjị gworo na-epu n'ugwu Hausa. And ndị be anyị na-awakwa ọjị gworo, ndị be anyị na-awakwa ọjị gworo. Ọjị ahụ ọjị ndị Hausa, ndị be anyị na-awakwa ọjị gworo, werukwa ọjị gworo na-ekpe ekpere hia, ewerukwa eweri ekpe ekpere godokwara ya ndị ama. I think what matters is that thing ekwuru n'ọnụ. Generally, ọjị a symbol of welcome, but you can use it as a ndị omenala Igbo si wee, ị nwere ike weruzie wee communicate to the spirit, of which there are so many things people just communicate to the spirit. You can use it in that ways. Otherwise, I'm going to get if you look at incense and do it. I'm going to incense ima ebe history of incense which we put up. But in the buy they use a lot of oil, they use a lot of traditional materials all through modern technology age well lawyer. Now, for example, gone are those days we had nkata no were aja. These days, if I need to see plastic bath or plastic something, ka need to see we need to aja. Ka need to see we need to aja. Does it mean that because if our plastic or because that's what I'm going to Fanta? Yes, no water. Ka eji agba na mmiri ka o wee wụrụ na ife ahụ nkwọcha si na Igbo wee wụta. Let us reason. So I believe na according to ife onye bu n'obi wee wụta ọjị, maka onye ọna wụtala ọjị chelu na Igbo nwere ife o bu n'obi wee wụta ọjị. Ọnya wife ya wa na-ekpe ekpere, ha na-ekpedochakwa ha ncha niile na-ekpele. Ịghọtago? Since ọjị if you will iji communicate with your God according to one night here, then I will use it to communicate to my God according to the language my God will understand. I will use it to communicate to my God according to the language my God will understand. So from ife wu a problem na ewere ọjị kpere ekpere kpechie ekpere n'afa Jizọs ekwuo amen. Unless zikwo na ijeru n'okwu alụsị, because asịrị when you get to Rome you behave like Romans. Unless zikwo na ijeru n'okwu alụsị, rụzikwa n'okwu alụsị ruo ebe ahụ, ma ọ na ijeru iji wee gote edo ruo na edo Nnewi kpọkwazie n'afa Jizọs. If ọ nọ mistake ka ị na-eme, ọ n'ijeru na onye ukwu na ụkpọ ruo na nke onye ukwu na ụkpọ were ọjị kpewe ekpere na nke onye ukwu kpechie ekpere kpee n'afa Jizọs. Ọ n'ije n'ụlọ asị Ọkịja ruo n'ụlọ asị Ọkịja were ọjị kpewe ekpere ebe a kpechie ekpere kwuo n'afa Jizọs. Ọ n'ijeru na alụsị nke adụ na agụrụ ruo ebe a kpewere alụsị ahụ ekpere kpechie ekpere kwuo n'afa Jizọs. Ịmanụ na ịda anaghị ya, ịma na ịda gị, ịma na ịda gị, mana ọnwụ Chukwu anọ n'elu ka m chọrọ ikpepụrụ ebe a na ọnụ bịara be m wee kpebe ekpere wee kpechaa wee kwuo n'afa Jizọs. Ọ langweji ọ ya aghọta ka m sụrụ, ọ langweji ọ ya aghọta ka m sụrụ ife ahụ.
Mazi you see, drop or comment. Yeah, drop or comment. Can see a comment who about our Mazi you see. Because any dream impute together. I beg and Katakai Wegota. Because this has been a growing concern. And I think it's high time we deliberate on it. Can the mad way malo? If any name. Orgy is a fruit. Orgy is a fruit. Pluna and Igbo. Na-epukwa anywhere. Just like orgy. Just like etu akito osisi ọjị do. Agwara gị na osisi ọjị ahụ epu ebe niile. Na ọ ebe niile ka osisi ọjị na-epu. Ịghọtago na ebe ọ na osisi ọjị pụrụ na onwe significant ebe ọ na o pụrụ. Ga-ahadụ mana ọjị na-epu ebe niile. Ọjị na-epupe pastọ. Ọjị na-epupe dikin. Ọjị na-epupe pastor, ọjị na-epupe deacon. So I don't think nwere ife do na ikpe depending on ebe a nọ wee wụọ ọjị ahụ. Ikpecha ekpere mee n'afa ife ebe ị nọ wụọ ọjị ahụ na understand. Ọ bụrụkwa na iwu onye omenala bịa be m na n'iwu onye na-agọ mmụọ wee bịa be m nye gị ọjị. Ịgọwa ọjị gọchasịcha ọjị gọọ ya n'afa Chukwu ị na-ekpelu ka mụnwa kpechaa ka m wee gọọ n'afa Chukwu mụnwa na-ekpelu. Ọ ikpere nke ukpechasịcha kwuo ise mụ nwee kwuo amen. Enweghị problem dị ebe ahụ afụọ m ife dị ebe a onye mmanụ n'olu ọ chọrọ ịsụ ya na asụ afụọ m nsogbu dị ebe ahụ because na a na-ejiri glaasị sef ndị oyibo lụrụ were gbalụ nkwụ ike wụpụrụ alụsị. Rice ahụ na-eme ichi iri ije tụpụrụ ya ndị ana rice ọwụ nri ndị ana ebighị mọtụ ka ị ṅụọ ịpụọ n'iro jee gbapụrụ ndị ana. Mọtụ ahụ ọwụ a traditional drink ka ọwụ be anyị. Enyeghị spageti ka irie iwere spageti jee tụpụrụ ndị ana. Spageti ọwụ our traditional or local food. Enyeghị champagne ka ị ṅụọ ije tụpụrụ ya ndị ana. Champagne emekwa ndị aminu ụmụ whisky a emekwa ndị blender ya. Mana ihe tụpụrụ ha ya ha ama na-ebu n'obi ndị inyela amalugo and ha ama na iwu onye nke ha ọnya ka iji wee nye ha ha nalụ ghọtakwa na onye nke ha ga-ewu. Onwebụghị mgbe eji wee gwa anyị nọọsụ ụtara ka ihe eribe wee mere ụtara tụpụrụ ndị ana. Nọọsụ ọsọ nkwụ ọcha ka ị ya aṅụwa wee je gbapụrụ ndị ana. Nọọsụ ọsọ ofe onugbu ka ihe eribe wee tụpụrụ ndị ana. Anything ị na-eme even Chinese food agwara ndị nwa ife a na-ekwu ya sị werie jee tụpụrụ onye ana. Ilukwa ikuchalụkwa ya tụpụ ya n'iro asịghị na inyego ha nke ha gụribezie nke m. Ife ahụ n'ibe anyị ma na-ebu n'obi and the communication go na ha nwere confidence go na ha nwere ka ha ya eji wee malụ na onye nke ha mere ife a and na-ebu n'obi o ji wee nye ife dị otu a. So I don't think na ikpeche iji ọjị wee kpee ekpele kpee n'afa Jizọs. I don't think no a problem ka ọwụ nwee a problem ọwụ. Ọjị is a tree, is a fruit. Wee kwuo n'ala Igbo a o nwere ndị ọcha na-abịa bụrụ ọjị a na were je process ya were rụọ another thing. Ụfọdụ were lụọ dye a sị na-eji ya alụ dye and were lụchasịchakwa dye ya enwere ike bunatakwa dye ya n'ala Igbo a werukwe na-ada ya akwa ma ọ were na-ada ya isi ọ were na-eme so many things ya ma na ọjị dị n'ime. O nwere a lot of things a na-eji ọjị were alụ even chemical and otherwise. So are you saying that it should not be used because no nwere a very important
significance ọjị ahụ nwee n'ala Igbo? The answer is no. For example, onye ọcha bịa be ihe wepụta nwa ọjị Igbo wee chielu ya ọjị, onye ọcha ghọtara ife ị na-eme, mana all symbol of welcome. Eji wee sị na onye wetara ọjị wetara ndụ. O gosiri na onye bịara belu iwepụtara ya ọjị, nọ a symbol of welcome. Ọkwa nya ka ụfọdụ ji ewuru poison tii n'ọjị ahụ, wuru something gbanye n'ọjị ahụ, were enyekwa ya ife ahụ etiri n'ọjị ahụ nya na-ekwe uru ọbụla ọjị na onwe ya. So ọjị iwu okwu ka a na-ekwukwasa n'ọjị nke ịgbara ya owolugaba according to ntụ anyị si wee understand o, nke ịgbara ya obulugaba. Maazị UC ọkwangwa ahụ drọpụ kọment ka nsị na kọmentị wee kpọbata ya. I would really want people to engage in this so that I will know exactly what is happening. Ka m wee mara ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụ. Ịghọtago? Anyị mara ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụ. Keri ife iruru o ji wee wụlụ na-ewere ọjị kpechie ekpere na aya ekpere n'afa Jizọs. Kedu ife iruru n'ọnyịnya akpatalụ na-ewere ọjị kpechie ekpere na aya akụchie n'afa Jizọs? Ya wụ ife chọrọ ka ịgwa m. Nzu anyị ji eme ife traditional something here, but ịma na nzu nwere ife ndị ọzọ ji ya eme, and nọ maka na anyị kpọrọ ya ife a o ji wee wụrụ anyị ife a. Chetakwa na ụdị semeke Nnewi ahụ eri ka ndị Abakaliki ji eme pepe soup. The same ewi asị na Nnewi ahụ eri ka ndị ọzọ ji wee na-atara pepe soup. The same monkey ndị Ọka ahụ eri nwere ndị ji monkey emeri pepe soup. So n'ife onye kpọrọ ife ahụ ọwụrụ ya inye m ọjị nchi ji ekpe ekpere, m were ekpe m ekpere, mkpechi ekpere ekpe nya n'afa Jizọs. Ngụnwa asị onye ọdịnala olukwu ekpokụkwa ndị ya akpọku wee gọọ dị ọjị ka ịgọlụ ka ụlelụ, ka ịgọlụ ka ụlelụ. Ọ karịghị etu a, and anyị si etu a na-akọwa ife ọ na-ama mma. We share opinions and not ndị dịka Jpac ịda achọsọ ụgwọ na ha eji akọsụ wahala kata ebe niile. You are gradually coming out where? Can't I stay where I am and share a genuine concern, and people will come out from where they are, we deliberate on that issue, we settle it, everybody will understand what it is. Must it be all about taking side, belonging to this place or staying this side? Must it be all about that? Tell me more about Oji. Tell me more about Oji. I want to know. Yeah? What is kola nut? Yeah? Kola nut is the seed of certain species of plant of the genus Kola, placed formerly in the cocoa family. Stachylosis also. Can go your former. The kola nut, Yoruba, Obi, Dabani, Guli.
Hausa Golo, Igbo Oje, Sangogolo, Swahili, Mukezo. You see, if I do Zururi ọnụ ebe niile, kolanut ndị Yoruba na-akpọ obi, obi amomivọ, ndị Dagbani na-akpọ eguli, ndị Hausa na-akpọ egolo, ndị Igbo na-akpọ ya ọjị, ndị Sango na-akpọ golo nke ha nwere ife a n'elu, Swahili na-akpọ Mukezo. Is the seed of certain species of plant of the genus Cola, placed formerly in the cocoa family, Stachylidaceae also, and now usually subsumed in the mallow family. These cola species are trees native to the tropical rainforest of Africa. Their caffeine containing seed are used as flavoring ingredients in various carbonated soft drinks, from which the name cola originated. Kedu ife duzi ebe ahụ? Kedu ife duzi ebe ahụ? Na even flavor ya na-eji ya alụ a lot of carbonated drinks. So you can now see that even Coca-Cola nwere that flavor of ọjị n'ime ya. Cola nut poured with half shell removed to reveal prismatic seed inside their white tester and fresh seed without tester on the left and on the right. Okay, nke awụ ebe gosiri dị ọjị. Njegodo na uses. The cola nut has a bitter flavor and contains caffeine. The nut is a nervous system stimulant and is chewed in many West African countries. In both private and social settings, it is often used ceremonially, presented to chiefs or guests. Throughout history, kola nut has been planted on graves as part of various rituals. Laborers in the many countries also grow kola nut in effort to fight fatigue and hunger, while Brazilians and people of the West Indies use the nut as a remedy for hangovers, intoxication, and diarrhea. In folk medicine, kola nut are considered useful for aiding digestion when ground and mixed with honey, and are used as a remedy for coughs. Kola nut are perhaps best known to Western culture as a flavoring ingredient and one of the sources of caffeine in cola and other similarly flavored beverages, although kola nut extract is no longer claimed on the labels of major commercial cola drinks such as Coca-Cola. Yeah? Okay. Blocked. You want to go? So, in culture, used in cultural traditions of the Igbo people, the presentation of kola nut to guests or in a traditional gathering shows goodwill. It is implemented in Yoruba religion both as an offering to Orishas as an instrument of divination. A kola nut ceremony is briefly described in Chinua Achebe's 1958 novel Things Fall Apart. The eating of kola nut is referred to at least 10 times in the novel, showing the kola nut significance in pre-colonial 1990s Igbo culture in Nigeria. One of these sayings on kola nut in Things Fall Apart is, "He who brings kola brings life." It is also featured prominently in Chris Abani's 2004 novel, Graceland. The kola nut is also mentioned in The Color Purple by Alice Walker, although it is spelled cola. Cola C. The kola nut is mentioned in Block Party's song, Where is Home? On the album, A Weekend in the City, the lyric, setting a post-funeral scene for the Obubu of a black boy in London, reads, after the funeral, breaking kola nut, we sit in the, after the funeral, breaking kola nut, we sit and reminisce about the past. The kola nut is mentioned in the At the Drive-In song, Enfilade,
on the album Relationship of Command. The kola nut is repeatedly mentioned in Chimamanda Ngozi Adichie's novel, Half of a Yellow Sun, which also features the phrase, "He who brings the kola nut brings life." So tell me, I want you to tell me, in all the piece you have written, you have read about kola nut, in all the piece you've read about kola nut, where was it said? Where was it said that kola nut, that no, it represents everything about our ancestors, our Shokika or whatever. The only thing that is generally, talk about kola nut or kola nut represented generally is acceptance, goodwill, of which you can use it to pray for that goodwill in any language Chukwu understand. Because now kola nut apụlọs also na ala Igbo ka ọ na-epu all over Africa. Agụgo nkụ na ndị Zambia na-atọ ọjị ka no man's business. Ha nwere reason ha ji ata. Ndị Congo na-ebute mmiri nọdụ na Congo. Ndị Congo na-ewetakwa mmiri nna ọjị dị na Congo. So I think na ndị Igbo na-use it as a means of communicating to their gods, but when you present it to a visitor, it means goodwill, it means acceptance, and you can pray with it according to the language you speak, except if you tell me otherwise. Oji represents one thing in Igbo. Let me go to that part so that we can be clear now, because when we talked about culture here, we talking about universally, if a different people GMA according to their culture. If a kola nut represent in Igbo culture, okay, as if I knew, or say acceptance. Kola nut is an indispensable fruit among the Igbos because the presentation and sharing of kola nut symbolizes unity, love, peace, kindness, and gratitude. Yeah. In Igbo society, the kola nut, commonly referred to as oji, is far more than just a nut. It is a symbol of peace, unity, and hospitality. The breaking and sharing of the kola nut is an integral part of most important gatherings, whether it be in social, religious, or cultural context. It is very simple. So I want people to come and tell me, Kerife Oje represent especially na Igbo that is not unity, acceptance, love, and inform. So you can use it according to your own belief to pray and declare that goodwill upon you and your visitors. Except na mother Abiagwam otherwise. You other go. Kerifo represented to spiritually. The Igbo kola nut can also have 7 or 8 lobes. It is rare to be found and was highly valued. It shows fullness of life, wealth, peace, and progress. That is when you start talking about Ewazi Oje, Ibo Jione Ojedo, Kerifo Mido. Like Ewa Oje, Ase na Oje Wale Ebua, represent Drinka. Na Oje Wale Eto, represent Drinka. Na Oje Wale Una, represent Drinka. Nke auzi according to ndị Igbo. And if any na Oje are represented, all he former or he for job. All he former
ọ wụrụ ife ọjọọ ha ncha niile ekperekwa ka anyị ekpede and ekpere a iyi ekpe according to onu n'onu ndị isi asụ. So ka anyị kwụsị ide ekwu some of those things. It doesn't matter. That is not what we should be discussing about ife gbasara omenala be anyị. There are so many ways omenala Igbo si ana ekwuo na nya mbụ. Mgbe sị number one, Igwe Credo afọrọ ngo here. Igwe Credo, ọ wụrụ na ọdụ possible, briefly, even if it is 5 minutes, I want you to share with us what you understand. Ife ọjị mean to ndị Igbo, and why you think that na ekpebe ekpere ekpechi ekpere ebe wepụtara ọjị na suppose ikpe n'afa Jizọs, because mụnwa akọwa na according to ntụnsi wee ghọta ịghọtago and uche onye adịrị njọ. So ọ na ebe Igwe Credo briefly, just few minutes is okay. You can round up in few minutes. Ma like ka ị kọwala anyị reason iji wee che na ọjị asọpụzụ na-ewere ihe kpechie ekpere ekpe ya n'afa Jizọs, knowing fully well na ọjị abụrụ sọ mkpụrụ osisi na-epu n'ala Igbo, no na-epu so many places. And now one thing that is generally universal about ọjị is that it is a symbol of unity, love. And when you present it to a visitor that comes to your house, it means acceptance. It means love. It means we wish you well. So why do you think or feel that not suppose na ada akpa afa Jesus na agọ chọọchị, especially ọwụ na onye na-agọ ọjị ahụ onye na-eje ụka? Because na-ama nna eze nwaanyị ọ dibịa na-alụ ọrụ wụọ ọjị, ọ ya wee na-afa chi ọ na-ekpeli, wee na-afa ndị ana, because na owe onye na-eme ọdịnala, onye na-eme ife. So ọ ya wakwa according to language ndị ọ na-eso na-aghọta. Abịa ebe a na-echi echichi, abịa ebe a na-echi ife dịka ọzọ title na ndị otu ya, awakwa ọjị wacha ọjị, awakwa ọjị ahụ na language ha nwa na-aghọta. Onwe ebe alị nkele ọjị culturally to ịmụ nwaanyị na ọjị nwere ife o prekarịcha role n'ebe a na-anụ nwaanyị, if not na ya eji nabata ndị ọbịa bịara bụ ụnụ, were wee gọọ ọfọ, were wee kpee ekpere, wee kpetu ife ọma n'isi ndị ahụ na-eme ife. In fact, na all the traditional ceremonies a na-eme n'ala Igbo, ife eji present ọjị ewu ka e wee were nabata ndị ọbịa bịalụ, wee kpee ekpere ngozi goodwill and ife niile, and na iwere nye ndị ọbịa bịalụ belu. Ọnya ka eji ebuzo ebupụta ọjị, feji ebuzo ebupụta ọjị ewu ka i wee gosi ndị bịalụ belu na ịnabatara ọfa, ewere ekpe ekpere ewee bido. Onwe ebe gosiri na ọjị ewuzi mana akwamozu unu bata akwamozu bụ unu ewere ọjị wetara unu. Ndị Igbo nwekwara ife kwuru na ọjị ọwụna na ọjị nwere ife ọ na-ekwu, asịghị na ọjị a nwere ife ọ na-ekwu, onwezi ife ọjị a na-ekwu, kwụzi ife ọjị a na-ekwu. Ịghọtago? Nke ahụ fụ onye gbapụtara ọjị, esi na-ịgbapụtara ndị nwunye dị ọjị, ọ na-ịgbapụtara ụmụnna ọjị. Ife ijikwa ewu ka i were ọjị a wee bịazie ụmụnna doo n'ife dị otu a na ife dị otu a na ọ na-emekwa. So na mụ na onye a na-esekwa okwu na mụ chọrọ ka unu tere m okwu ọnụ, ọ ife ahụ ife ọjị ahụ iwetara na-ekwu. Ịghọtago?
So onwere ife dụkarịcha so whatever thing n'ọjị nke na ikperezi ekpere ihe ekpere according to ife ị na-eme. Ihe jee n'okwu agwụ nwa dibia for instance were ọjị kpeche ekpere si n'afọ Jizọs ife kpọ ojebe ebe ahụ in the first place. Irukwa na Rome i behave like Romans, mana achọpụtara nke malụ na ọjị abụrụ so n'ala Igbo ka ọ dụ, na ọjị dụ n'Afrịka all around. But one thing that is general about that mkpụrụ isi is that you can use it to welcome somebody to your house. Ihe eji enabata onye ọcha, ihe eji enabata onye Yoruba, ihe eji enabata onye Hausa, ihe eji enabata onye China. Na beng first lady nke atọ ọrụ nke atọ first lady, mana ife na-ekwu eziokwu except if you tell me otherwise. Na the only place nọ wee nwee problem nwụ na Igwe Credo jụrụ ajụjụ. Igwe Credo jụrụ ajụjụ and instead of mmadụ ya aza ajụjụ ọ jụrụ, onye aje allegeba another thing which is gonna na ajụjụ ọ jụrụ owo ụmụ Igbo, is it right to bring in Jesus stroke Maria etc in the Igbo breaking of kola? This is a topic that people can discuss, air their views. Jpac, will say you are coming out gradually. Before February, you will come out full. Come out full from where? Where is he coming out? No, Jojo, who a public and general concern. A lot of people name this thing, in fact, this thing has been in the public domain, and the many people we discuss and talk about this differently according to their understanding. Differently according to their understanding, until such a time that na ye a conclusive discussion on this. Conclude na ifa way to akosiwedo. Otherwise, o carry pay to ahụ afụhọmọjị beyond o depends n'ife ijisi ọjị ahụ eme. Mana ọnwụ nọ na-anọkọrọ ma ọ n'ikekwa na nwa m na-agba nkwụ ọ na nwanne m nwaanyị na-agba nkwụ ewee wepụta ọjị ka e wee kpee ekpere. Nna presentation of that kola nut to show a symbol etu ahụ ndị Igbo si anabata mmadụ emezugo omenala. Etu esisi wee kpekwasị ọjị ahụ ekpere nwa ebe ederie Adonchọrọ nwere ebe ederie na Igbo history book na usoro a ihe eji wee kpee ekpere. Ịfụ na ọfa a na-aga agọba anyị ịkpọ mmadụ 10 ka ọfa ebe ha ya agụpụta ọfa in 10 different ways. So nke ahụ my own understanding about this particular matter. You have the right to understand your own. Mana agugolungo every single thing about Oji and the Oji representative. Every single thing about Oji and the Oji representative. You can browse it. You can do whatever thing you want to do. You want to go? You see?
You got to go. So I've been trying to see no anywhere, any something about, and I think I'm going to make a deep research, ask many people questions. Credo mma like ka but ọ na credo na ebe a aga m like ka afụ bụ credo before ka ọ na watch this thing, but ọ na credo batara ebe a aka m like it. Enu maazị UC shọpụrụ ịbata but netwọk adịrọ mma. Maazị UC shọpụrụ ịbata but netwọk adịrọ mma. Otherwise, I would have loved to know why Igwe Credo think otherwise. You can pray with Oji in the name of anything Igbo will get. Oji is not only limited to Igbo. It is a fruit native so many places around this African region. But ndị Igbo nweziri ife ha kpọrọ ya n'ụdị nke fa. But one thing you cannot take away generally is what Oji means when you present it to guests. Ndị ọbịa. Ịchọkwa ịta ya, onwe ndị na-ata ọjị na-ata ya gwogwo. Ọbịa ha belu owere ọjị ma ogolo ọjị debe ebe ọ na-ata ya. Even without ekpere na ọ na-ata ya. Ịghọtago ife ejikwa ọjị alụ do too much maka mkpụrụ isi ka ọwụ. Onwe mkpụrụ isi onwe ife eji ya alụ. So all the two things I'm pointing out. Number one, ife na-eso okwu na Facebook. Ọwụ na mmadụ kwuo something. Ndị mmadụ achọ ka ha mekie another meaning out of ife onye ahụ kwuru. Ịghọtago? Achọ ka ha mekie another meaning because I believe that before you ask question or before you register your concern on something, there must be there must be side they belong strongly, and if I must be aimed at discrediting the other side. So you cannot genuinely ask a question that is so harmless. You can't do that unless they link you to one side, unless they link you to somewhere else. That is why we make a reference to Ife Mononye ministry. Pulu mgbe Ebel butelie moto ogol. Yes, that he was talking about fake pastors who charge people money before they pray for them. Does he mean that he is now against the church? The answer is no. So that Igwe Credo, for one or two reasons, to agree with Akosayon, to agree with Evangelist Kobe, does it make him less of what he represents on Facebook? The answer is no. So the earlier we stop thinking like that, because not that kind of thinking when they put this Semoku na Ami Ichokwelu Ichekwena Maneju ni Yekwe Iyechakwelu maka na eziokwu bụ otu ka ọ na-adụ. Eziokwu ada Igbo. He can be a traditional man and have strong relationship with the church. Yes, if it's important to perform traditional that is what matters. That is exactly what matters. But what they want is when you say you are here, you should stand that side. You shouldn't even communicate or relate to people from the other side. It doesn't happen that way. And that is why the moment Igwe Credo Igwe Credo has always been here now at the middle. Before Shoreba, and that is what I've been seeing. Even we are there, nke ya atọ ụtọ sefụ o kwuoro onwe ya ife o feel about that thing.
neutral. Very neutral. So also no nwere ife ọzọ ife ilulu ọjị m ilulu n'ala Igbo apart from ife nkwuru, feel free to drop it at the comment section. But I know that me present alụ mmadụ ọjị, you can pray with that ọjị in the name of anything before, because ọjị means acceptance, long life. Eji wee sị na onye wetara ọjị wetara ndụ, onweghị ife ọzọ ekwuje kwube n'elu. Onye wetara ọjị wetara ndụ. Ekpere niile a na-ekpe na-eweta ọjị ifeọma, proclamation ka a na-eme, prayer to the people nọ there and prayer to ndị mmadụ or to obodo anyị wụ Nigeria. So you can use ọjị to pray in any language except if somebody proves me wrong. So I will end this broadcast here. But I know when something if you namu omite, I want, or if you know now the right thing, you can drop it on the comment section. Until then, let's go.